Então, esse daqui era um vídeo que eu queria ver há muito tempo com vocês, que é sobre um novo MMO chamado PAX DEI, que surgiu mais ou menos do nada. A gente não tinha informações nem de que ele estava sendo feito, talvez até tenha saído alguma coisa em alguns artigos, mas não tinha muita informação, não tinha ganhado a imprensa, os influenciadores, o pessoal não sabia desse jogo. Aí saiu um trailer e todo mundo ficou apaixonado sobre esse MMO. E aí o Force Gaming, que é um dos principais canais de jogos, mas ele é muito focado em MMO. O canal dele não é de MMOs, mas ele gosta muito de MMOs, então ele fala muito sobre MMOs, né? Ele fez aqui um vídeo falando tudo que a gente já sabe desse jogo, o PAX DEI, e eu vou fazer aqui um react ao vivo. Eu ainda não vi nenhum vídeo, eu não vi o primeiro vídeo que explodiu, que o pessoal ficou louco ainda. Eu vou descobrir tudo aqui com vocês, para que vocês vejam o meu react aqui ao vivo, minhas reações do que eu gosto e o que eu não gosto, e eu vou parando aqui para comentar com vocês. O vídeo está em inglês, mas tem aqui a tradução, os comentários em português, para que vocês possam acompanhar também. Vamos lá. Last month, we had the pleasure of getting a brand new MMO revealed. This happens very rarely, so when it does, it's quite the event for fans of the genre. The game was called PAX DEI, and according to its developer, it is a vast social sandbox, low fantasy MMO. É um vasto sandbox social, low fantasy. Low fantasy é quando não tem muita magia, inspirado nas lendas da era medieval, com a comunidade e o gameplay emergente no coração. Primeira coisa, isso daí é imagem do jogo? Se isso for imagem do jogo, caramba! Gameplay at its heart. Now, initial reception for both of its revealed olha essa armadura and developer deep dive. Cara, isso é imagem do jogo. Isso não é cinematic. Were very positive. Each video has like hundreds and thousands of views and is full of comments expressing interest in the game. As for the game, what do we know? Well, the reveal did give us a few of the basics. It's an open world, player-driven survival sandbox MMO. The core loop of the game will... Peraí. Falou que é MMO. Agora já disse que é um open world survival MMO. Tá. Não que seja ruim, mas são coisas diferentes. Will involve the typical gathering materials, crafting weapons and armor, and building bases. We'll start in a region of the world known as the Heartlands, where we are free to build and craft in relative safety, and then, once we are prepared, we can venture out into the woodlands full of dangerous PvE enemies and the threat of other players, as the game does have PvP. We saw snippets of various systems in the developer vid. There was some base building on display, a variety of different size and types of buildings, which... Cara, olha esses gráficos. Include up to player-built cities. They have in fact said that every building in this game will be player-built. There were crafting stations with players making potions, weapons, and armor. We also saw refining stations like tanning racks and smelters. There were some shots of the UI, which showed us what looked to be work-in-progress equipment and inventory system. There was also a tab for skills, implying some sort of character progression. And there were a few brief clips of combat with players hunting wildlife, during which I'll say gameplay animations look a bit rough, but given that this game, they haven't announced that it's launching anytime soon, and they've said that the combat is a placeholder. With all of that o combate não tá legal. Calma. Tá. in mind, we'll cut the combat animations a little bit of slack. They also discussed the game's use of low fantasy, pulling from myths and fables from around the world. PAX DEI will have magic, but it is going to be sparse. You won't be like spamming fireballs, for example. So that is a basic overview of what we learned about PAX DEI during its reveal last month. Now, since then, tons of new information has come out through interviews, AMAs, FAQs, as well as some idle chat over on the official Discord channel. We know much more about PAX DEI than we did just a few weeks ago. We also know more about this. The sponsor of today's video, Tower of Fantasy. This is a free-to-play shared open world MMO. Very chatty game. As I mentioned, a lot of this new information fantasy on PC or mobile, and giving the new update a look for yourself. Go ahead and use my link in the video. Pulamos o Tower of Fantasy porque aqui, se tem propaganda, é de um dos nossos parceiros, e hoje a gente vai falar sobre o NoPing. NoPing, o programa que trabalha para deixar os seus jogos online muito melhores e muito mais rápidos. Com o NoPing, você consegue jogar os seus MMOs com o menor MS do mercado,
com a maior velocidade e nunca mais se preocupar com a latência com o MS dos seus jogos. Porque, infelizmente, aqui no Brasil, a gente acaba jogando com uma latência muito mais alta que os jogadores norte-americanos e europeus. Porque a gente está muito longe de onde estão os servidores do jogo. E o jogador brasileiro acha que vai resolver o problema só contratando mais velocidade. Eu quero 500, eu quero 1 bilhão de megabytes de velocidade. Só que não. Porque o problema é a rota. É o caminho da sua casa para o servidor do jogo. Porque, primeiro, você vai ter uma autoestrada toda congestionada, porque todo mundo que usa aquele provedor, que tá na Netflix, que tá no Fortnite, que tá no Top Fantasy, tá todo mundo naquela mesmo caminhozinho com 2 rotas para você passar. O NoPing vai criar um atalho, uma pista exclusiva com 100 limites de velocidade para você jogar o seu jogo online, seu MMO. E além disso, ele vai acabar com a perda de pacote e com desconexo. Então, mesmo que você jogue jogos que tem servidor aqui no Brasil, você vai ter uma estabilidade muito melhor para você jogar e você ganhar suas partidas. E além disso, ele aumenta o seu FPS. Pô, Codex, tudo isso num programa só não pode ser. Galera, não precisa acreditar em mim, porque você pode testar o NoPing sem pagar nada por 7 dias, também conhecido como uma semana, e se gostar, você paga 30% mais barato. Inclusive no plano anual. Contratou o plano anual que já tem desconto, você tem 30% de desconto no plano anual. Tá bom, galera? É isso. O que você tem que fazer? Aqui embaixo tem um link, é só clicar nesse link, baixar o programa, fazer o cadastro e usar o cupom LORDMONS. Só isso, galera. Clica no link, baixa o programa, faz o cadastro, usa o cupom LORDMONS. Muito obrigado para todo mundo que tá usando e muito obrigado para todo mundo usar. Valeu, galera! Description below. Okay, so now I want to dive into some of the nitty-gritty new details that have come out on the game. As I mentioned, a lot of this new information comes from a few sources. There were a couple of developer interviews that were done, as well as a published FAQ, and an ever-growing AMA with some very chatty developers over on the official Discord. Let's start off with the game's inspiration. They have said that PAX Day is filled with gameplay elements that borrow from all sorts of games, from the survival genre and games like Ark Survival Evolved. But maybe more so is that the game borrows heavily from things like the economic model of Eve when it comes to the fact that they use. Antes de continuar aqui sobre o vídeo, para mim, e eu quero ver se eu vou chegar a essa conclusão no final do vídeo, ele tá com muito mais cara de ser um jogo de sobrevivência com elementos de MMO. Talvez um Valheim, um Ark medieval, só que com mais elementos MMOs. Para mim, ele tá parecendo muito mais isso. Mas vamos ver se eu fico com essa conclusão até o final do vídeo. O que não tira o interesse do jogo, porque o jogo tá bem legal. Visualmente, ele tá bonito. Vamos ver o sistema, né? Based scarcity and having this dynamic marketplace. To quote the developer directly, they said, being an MMO, harvesting and crafting are core pillars of the experience in the game. But in our world, the weapons, the armor, the construction pieces needed for your village, these are all items that are crafted and manufactured by the players themselves. So essentially, all of the things that you can gain access to in the world have been produced by someone else in the game. Having recently gone back to Albion Online, this is very reminiscent of what that game does. It's got this player-driven economy, but it's player fueled. Players touch every aspect of it. Anything that's involved in the trading system is something that a player either harvested, refined, or crafted themselves. And I think that makes for a real interesting experience, especially when layered on everything else. So the Heartlands, this is where things... É interessante, né? E é bem no aquele estilo sandbox que eles estavam falando no início. De que tudo que você encontrar no jogo, tudo que você encontrar não, todas as ferramentas que você precisa vão ser feitas por outros jogadores. Que é, como ele mesmo estava dizendo, que o Albion Online tem, né? Isso, nos MMOs, você até tem uns MMOs que conseguem fazer isso, como o próprio Albion Online, né? O EVE também consegue fazer isso, mas não são tantos e não são os MMOs mais populares, né? For us in the game, players begin in these relatively high elevations among this green, foresty region known as the Heartlands. There, we will be working with other players in safety. We can, without much concern, build up small villages, join and create clans, plant crops, craft equipment, do some basic farming, gathering, hunting of wildlife, and the sightlines from where you are in the highlands are going to be very purposeful
purposefully long, they say. So you are elevated and you can look down amongst the world as it kind of goes into these deep areas, these cavernous areas, these dense woodlands, and those are all places they've said you can go. It's like the Skyrim pitch, right? You see that mountaintop, you can go there. Well, in this case, you start off on the mountaintop and you can go as far as the eye can see. What's even more interesting, though, is they say the different ways that they try to motivate players to get there, because it does seem like this is going to be a game where the further out you push, the more dangerous it gets. And I quite like the structure that they're talking about with this game, where you start off in this like safe haven, you build yourself up, you do all of the basics, and then once you're feeling brave enough and you feel like you have your equipment and you're prepared, then you start pushing out, you push down into these dense wooded areas and start the exploration. And the further you go away from the Heartlands, the more dangerous things get. It's a really cool kind of adventure-y promise. Cara, isso é bem interessante que ele tá falando. Sabe por quê? Eu já escutei isso antes. Isso me lembra a primeira premissa do New World. A primeira premissa do New World, as primeiras ideias, os primeiros conceitos do New World, além dessa parte de PVP, era que os jogadores iam criar tudo. A primeira ideia do New World, quando surgiram as primeiras informações, era do tipo assim, olha, de dia nós temos um mundo e de noite é um outro mundo muito mais perigoso. Então as pessoas, eles fazem as coisas de dia e se escondem à noite porque tem as criaturas da noite que atacam. E você teria aquelas áreas iniciais que os jogadores iam criar as cidades, os jogadores iriam criar cidades e depois eles iam explorar essas outras áreas que eram cheias das criaturas corrompidas. É bem interessante isso, que você tem uma zona protegida onde o jogador começa, onde ele faz sua vila, onde ele faz seu comércio, e você tem todo o universo, tem todo o mundo a ser explorado que é muito mais perigoso. E aí você pode ter um jogador que, não, eu não quero explorar, eu não sou aventureiro, eu quero ter só meu comércio e ficar vendendo as coisas para os outros. Eu não, eu sou aventureiro, eu quero ir lá para o mato para pegar o material para vender para as pessoas. Isso é interessante se for bem balanceado, né? Se for bem balanceado, o tipo, que vale a pena você ir para pegar as coisas e vale a pena você ficar na cidade. Você cria esses tipos de gameplay diferentes para os jogadores. Mas, mais uma vez, tem que ser muito bem pensado, tem que ser muito balanceado para funcionar, né? You are not going to be picking up quests from NPCs because, as mentioned, there are no friendly NPCs in the game, only enemy NPCs. You will not find any quest givers in towns. That's just not what this game is doing. To quote directly here, they say you won't find any of the traditional MMO NPC cities, NPC quest givers, or NPC vendors in the world, but you will find a wide selection of creatures and AI enemies in PvE. Players will inhabit the lands, build the towns, handle the trading, do the crafting. All of that is player driven. No quest givers, however, does not mean no quest content, as the world will be filled with lore and mysteries that require exploration, deduction, and collaboration. Or when it comes to how that actually plays out in the game, you're gonna get quests from different items in the world. So maybe you find some clues scribbled on a book or inside of a ring or carved onto the surface of a piece of pottery. All of these will provide you a narrative drive, but also objectives to go towards based on whatever it was you found. Now, a diferença de você pegar a quest com o NPC, por favor, minha filha está doente, pegue para mim, mate 10 javalis e pegue o cocô do javali para fazer a mistura para ela sarar. Ou você pegar um item e uma jarra, mate 10 javalis para você ganhar um tesouro que está escondido. No fundo acaba sendo a mesma coisa, né? Agora, essa questão de não ter NPCs, ser tudo para jogador, é complicado. Sabe o que é complicado? Porque tem coisa que no papel é muito legal, muito bonita, mas a gente tem que ver como é que funciona. Porque só vai funcionar. Para quem não pegou o que eles falaram, não vai ter NPC. É tudo jogador. NPC é só monstro. Não vai ter um cavaleiro, não vai ter uma donzela. É só jogador. Na teoria, isso só funciona se você tiver muitos jogadores para você conversar, para você trocar as coisas. Se você tem um jogo que tem um servidor que não é tão cheio assim, complica, né? Exploration is said to be a big element of PAX Day. I'm really liking what I see here. So they said that when it comes to venturing out from the safety of the Heartlands, the next area that you go into is the wilderness, and there does seem to be an implication here that there will be things beyond the wilderness. Maybe we think of these almost as different biomes, and the further you get, you move into, maybe eventually you move into swamp, or you move into the desert or other areas. Basicamente
que eles estão falando só de 2 áreas, né? É claro, é melhor eles focarem em 2 áreas, depois, se der certo, eles vão expandindo. So in the wilderness, this is where things get more dangerous, more deadly creatures, and this is also where they're going to start playing with kind of the fantasy folklore inspiration. A direct quote from the developer here: "We don't intend to just expand outwards. More often than not, we want to expand inward, actually doing things like making dungeons deeper. So say that you've been playing for a few years and then something happens in the world. Now you have a reason to go back because there was a door at the bottom of the dungeon that is now suddenly open, or an underground lake that is cleared, or a bridge that has been broken. Eita. Something changes and you have another reason to go back." This sort of dynamic evolution of areas is really, really cool. It's something actually that they're talking about doing with like Ashes of Creation, where with time, with certain events that take place, things in the world can change. And so that one dungeon that you went to isn't always going to be exactly the same, and different paths can open up or paths can be closed down, like bridges breaking or rubble falling in, or a lake emptying, and then maybe there's a dungeon entrance at the bottom of what was once that lake. I love this dynamic environmental stuff, and I think there's a lot of potential of what they can do with this. Also, in terms of exploration, they were asked if they were going to have a fast travel system in the game, and they said that the game will feature different ways to get around, but as with many other parts of PAX Day, there will be limitations and trade-offs when using them. The goal is not to trivialize travel and the logistics involved, but to offer a way to play most content and join your friends within a reasonable amount of time. This makes me wonder if they're going to have some sort of public transport systems or some sort of traversal things, be it mounts or glider systems. World of Warcraft has ships that come and go, airships. There's a lot of different things you could do. Now, there are going to be survival elements in PAX Day. It isn't going to be one of those things where you have to keep up your thirst and hunger, but there will be food and drink in the game, but it just appears like that is going to be more giving you buffs. So food maybe gives you health, and drink maybe gives you something like more stamina. These are just some possibilities. There's also building. We've talked about this. Base building is going to be a thing. It's going to be a very big thing because all of the buildings in the game will be player constructed. They've said they've taken cues from games like Valheim. That's a great inspiration. Valheim was a fantastic game. I quite enjoyed the building. Could be cumbersome at times, but it was nevertheless addictive. And many of the 100 hours that I played Valheim were spent on just the base building. So there was some satisfaction to be had there. They said that the building in PAX Day looks much like what we've seen in other survival MMOs. Building blocks effectively snap together, allowing players to build anything from a humble shack on their claimed plot of land to elaborate villages, complete with keeps, churches, which are evidently going to play a role in the PAX Day's world as well, and even building up walls and fortifications. I really love this idea, especially knowing, because I haven't touched on this yet, but they're talking about worlds with thousands of players. They said 5,000 was on the low end. They're talking about 10, 20,000 players. Now, when you hear that, though, are they talking about phased out players or all players? 20.000 jogadores no servidor, sendo que, como eles falaram, todo mundo vai ficar junto, começar junto. 20.000 casas. Pelo que eles mesmo falaram, todo mundo vai estar numa região segura e tem as áreas para se explorar. Nem 20, mas 10.000 pessoas. Within one like instance. That's what we don't know. I should also add, one big thing they've talked about with this game is that they're going to be doing a lot of this stuff cloud-based. And if they're using the cloud, if they're using server-side tech, then maybe that does mean we get player counts that high, but I'm not sure exactly how that is going to play out. But nevertheless, yeah, we got a full-on survival game, large numbers of players, and we're going to have tons of crafting stuff building up this world. It all sounds really cool. Now, what about progression? They were asked about things like classes or leveling up and skill points and all of that, and their response was there won't be any classes in the way you think about it. You won't choose one in the character creation and be stuck with that forever. But that being said, no classes doesn't mean no roles. There will be roles, but we don't have those full details yet. They can share the crucial element, though, that yes, this game will support the Holy Trinity. So tank, healers, support, DPS, that Trinity is going to be a part of PAX Day. So a classless version of this that's going to have the Trinity leads me to believe it's going to be gear-based. So exatamente, vai ser arma. E vai ter a trindade, mas não vai ter classe. Tipo do New World, a arma que você usar vai definir o que você faz.
Ou talvez os talentos que você pegar, que eles não falaram se vai ter ou não talentos, que ainda estão definindo. That's gonna change if you are filling that tank role, that healer role, or that O que eu acho bem DPS role. I interessante. enjoy these systems. I actually really like how they do it in Albion Online. I think that's a Eu good gosto. template of inspiration for how to build a classless system that still has the holy trinity of roles for O players Gatinho to adorou esse fulfill. As jogo. to the leveling side of things, they said that they don't have a global character level, but they do have skills, and those skills have a leveling system. Now let's talk about PvP and PvE. They actually Pera aí, falou que vai ter skills, e esses skills vão ter níveis. Então não vai ter o nível do personagem, vai ter nível de skill. Tá, mas aí ficou a dúvida. Quais são os skills? Skills de combate com as armas? Skill de craft? Deve ter os dois. described what their intention was for PvP without being too specific. So they said they want to make PvP feel more dynamic and more about social structures, roles, and positions of power in player-formed communities instead of just a static PvP toggle or zone restrictions. We don't want PvP to feel like a separate mode and create a gap between PvE and PvP players. PvP should be an integral part of the world and economy. We plan to offer players interesting and meaningful ways to opt in and dip their toes in PvP. The goal for them, they say, is to marry PvE and PvP together by offering opportunities for both to bring value to the party, be it facing the dangers of PvP or creating the best gear for PvP players. The Heartland. Entendi. Eles não falaram nada. Eles não sabem ainda o que eles vão fazer no PVP. Enrolaram, não disseram nada sobre o PVP. Will be restricted from any PvP fighting. Outside of that, players will have various options to choose if and how they want to experience PvP and how much they are willing to risk in order to do so. Tá, mas peraí. Então, na área central não pode ter PVP. E fora você vai ter vários tipos de PVP. Tipos não é a palavra certa. Você vai poder escolher a maneira como você quer participar e o quanto você quer arriscar. Talvez você poder habilitar full PVP, meio PVP, morreu, caiu uma arma só, full PVP, morreu, cai tudo. So really interesting talk here. Clearly they're saying that... Interessante, mas é mais uma daquelas coisas. No papel, você perguntar pro jogador de MMO, todo mundo vai falar que adora full PVP, que é o verdadeiro MMO. Quando joga, ele aguenta um dia e depois ele para de jogar. Como assim? Eu morri porque minha internet caiu, perdi todo o equipamento que eu levei 2 meses pra fazer. They don't want to force people into PvP, but they also want PvP to not feel like it's completely divorced from the rest of the game. And again, I keep going back to it, but a great example in my mind is what Albion Online does, where they have these very distinct regions that are all part of the main world, and depending on where you venture into, you will know if PvP is going to happen, what sort of PvP, if it's full-on PvP, if it's loot dropping, if there's any sort of safety, if flagging is involved. There's some very distinct borders to all of these things. So esse sistema é muito bom do álbum. É bom e simples. Tem PVP. Como é que ele funciona? Cada área tem suas regras. Essa área aqui é full PVP. Morreu, perde tudo. Essa área aqui, morreu, ganha ponto que você troca por item. Essa área aqui, você morreu, dropa gold. E deixa o jogador escolher. Simples, direto e bom e divertido. So I guess I'm just going to be really curious. They did say they don't want to have a static PvP toggle or zone restrictions, but in my mind, those are the two main ways you do it if you're not trying to force people into PvP. So I don't know. I'm very intrigued as to what they Eles não sabem como fazer o PvP isn't all there is. There is going to be PvE content in the game, quite a bit actually. You're going to, of course, fight wildlife and then use various parts of them towards the crafting, maybe even food and drink. The PvE content is going to be getting more challenging as you push further and further away from the Heartlands, or as they've touched on, as you go deeper down into dungeons when they continue to expand them. And they have also confirmed we will be getting not only dungeon content, but raid content as well. So you might have got the assumption early on that this is like a primarily PvP focused game with the survival crafting stuff, but no, sounds like they're going to have a lot of content. Já aumentou em 50% o entusiasmo em relação ao jogo. They also mentioned that the gameplay that they've shown is just work in progress. They're going to be doing some big overhauls to it. This is more like a proof of concept what we've seen so far, which I think should also have us set our expectation as to how far along this game is in development, or even more so, how far away it is. And they did touch on this in their FAQ. They said there's no date for PAX Day's release, but as soon as they know, they're going to let everyone know, and they're currently going through alpha testing, which you can sign up for right now on the website. You know, I'm not surprised that this game has seen so much excitement behind it. I think there's a lot of really cool and
interesting things. This pitch that they have of, hey, we've got like a bunch of industry veterans, we've worked on MMOs, we're finally making the game we've always dreamed of. We've heard that a lot, and a lot of times that doesn't really seem to come to bear. We don't really end up seeming to get maybe what that lofty goal is, but it's certainly possible. And you know, the one real positive check mark for this game is they have a lot of really good backing here. One thing that's been brought up a lot is the fact that they've made quite a bit in funding. I don't have the exact number in front of me, but it's something like $30 million, which is and isn't a lot of money, especially when it comes to development an MMO, especially when you consider the length of development, typically somewhere in the ballpark of 5 to 7 years long. I'm imagining 30 million isn't going to take care of the salaries as well as all of the other expenses that are associated with development over the course of the next 5 years, and more funding will have to come from somewhere at some point, because a lot of the MMOs we know and love and play were somewhere in the vicinity of like $100 million to $500 million for the cost of development. So in that context, 30 million or so that they've raised doesn't seem like that much money. But I'm not trying to down this. I just think it's the main point is it's still early days. There's still a lot to be worked on, most certainly. There's still a lot to be improved with time, and we're still probably many, many years away from release. But it sounds cool. Lots of interesting promises, and we'll see how they all pan out. That's going to do it for this video, though. Thank you all for watching. Hope you enjoyed it. I'll see you next time. Last month... Galera, aproveitando, ó, eu vou colocar o vídeo do Force Game aqui embaixo para quem quiser ver. Mas o que eu achei? É a primeira vez que eu tinha visto sobre esse PAX Days. Parênteses. Olha o vídeo que apareceu aqui recomendado pelo YouTube. Apareceu sobre o MMO da Blizzard. Desculpa, o jogo Sobrevivência da Blizzard. Para quem não sabe, a Blizzard está trabalhando num jogo Sobrevivência Open World, que é aquela imagem, que na verdade nós só temos duas imagens. Ele colocou Next Big MMO, é o jogo Sobrevivência, né? O que eu achei? Primeiro, visualmente ele parece lindo, muito bonito, muito bem feito. Unreal 5, ótimo, legal. Ideias. Para mim, ele parece ser um jogo de sobrevivência com elementos de MMO. Tá? Assim como a gente tem o Diablo 4, para mim não é um MMO. Ele é um action RPG com elementos de MMO. O Lost Ark. O Lost Ark, eu diria que o Lost Ark eu diria que é um MMO mesmo. O Lost Ark eu diria que é um MMO mesmo. Mas não importa. Para mim parece um jogo de sobrevivência com elementos de MMO. Ok? Isso que parece. Agora, sendo bem sincero com vocês, eles estão prometendo muito, estão falando muito, tipo Ash of Creation, e é um tipo de jogo que a gente só vai saber o que é o que não é quando a gente puder testar, quando a gente puder jogar. Porque eles estão prometendo demais. E eu fico com muito pé atrás quando a empresa promete demais. Eu fico com muito pé atrás quando eles fazem esse tipo de promessa grandiosa, gigantescas, que o jogo vai ter isso, vai ter aquilo. 20 mil jogadores no mesmo mapa? Cara, não vai rolar, sabe? Ainda mais, porque uma coisa é você colocar 20 mil jogadores, você tem um jogo estruturado. Outra coisa é você colocar 20 mil jogadores, que a estrutura do jogo são os jogadores. Só vai ter cidade se os jogadores fizerem. Só vai ter comércio se os jogadores fizerem. Você depender tanto assim dos jogadores é muito complicado. A ideia é muito boa, a ideia é interessante, mas eu fico com muito pé atrás. Vou acompanhar, vou me inscrever aqui pro alfa do jogo, já vou me inscrever no Discord para se receber informações. E assim que eu tiver mais informações eu trago aqui para vocês no canal. Mas me parece um projeto bem interessante, um projeto bem legal pra gente acompanhar, pra gente jogar quando tiver o primeiro alpha, o primeiro beta, assim como é a Chef Place aqui pra vocês. Agora, galera, o que vocês acharam de PAX Day? Vocês gostaram do jogo? Vocês gostaram da ideia do jogo? Acham que vai funcionar? Acham que não vai funcionar? Vocês ficaram empolgados, ficaram entusiasmados? Vocês querem saber mais informações sobre o jogo ou não faz muito seu estilo, não interessa mais? Vocês também acham que ele é muito mais um jogo de sobrevivência com elementos de MMOs? Acho que não. Ele é realmente MMO. Escreva aqui embaixo, deixe um comentário, porque a sua opinião é mais importante aqui no canal. Deixe um comentário se vocês estão aqui embaixo sobre a subscrição do CODEX. Muito obrigado por assistir.